Imagina por un instante que tudo lo que ves, cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto inocente, es parte un juego más grande. Un juego donde no gana el más bueno, sino el más consciente. Donde la ingenuidad no se premia. Se devora. Y en este tablero solo hay dos tipos de jugadores. Los que caen la trampa. Y los que la ven antes de pasarla. Te decides cuál quieres ser, porque en un mundo dominado por apariencias, ser bueno no basta. Ser honesto no te salva. La verdadera protección no viene de la bondad, sino de la astucia. Y es fue el secreto que Maquiavelo entendió mejor que nadie. La inteligencia emocional no consiste en sentir más, sino en ver más. Haste una pregunta incómoda. ¿De verdad eres libre? ¿O solo estás cumpliendo el papel que otros te asignaron? Desde que nacemos, nos enseñan que la bondad es virtud y la desconfianza es pecado. Que debemos creer en las intenciones de los demás, abrir el corazón, y actuar como personas decentes. Pero lo que nadie te dice es que el mundo no está diseñado para recompensar a los inocentes, sino para probar los la mayoría siempre confunde la empatia con debilidad. La cortesía con rendición, y la confianza con ingenuidad, y así. Sin darse cuenta, entregan sus pensamientos, su energía y sus decisiones a otros, que saben exactamente cómo usar sus emociones en su contra. La trampa no está afuera, está dentro de ti. La trampa es la necesidad de ser CEPTA. La trampa es el miedo a de que PCINAR. La trampa es creer que todos son como ti. Y es donde los astutos ganan, por mientras te actúas desde la emoción. Ellos actúan desde la observación. Maquiavelo llamas fue el monstruo que muchos pinta, no fue el villano. Fue el analista, él no inventó la manipulación. Simplemente la entendió antes que todos en su obra el príncipe. Escribió algo que los ingenuos nunca olvidan, y los sabios nunca discuten. Los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Traducción, el ser humano se mueve por entiers. No por moral da por eso, si quieres sobrevivir emocionalmente. No puedes seguir interpretando las acciones de los demás, como si fueran reflejo de tus propias intenciones. Debes aprender a mirar al mundo como lo miraba Maquiavelo, sin máscaras, sin ilusión, sin culpa. No se trata de volver frío, sino de aprender a pensar en silencio. El astuto no reacciona. Analiza el astuto no se queja. Se adia pta el astuto no busca agradar. Busca entender el primer paso en la trampa. Es observar sin participar. En un mundo que te exige reaccionar a todo, opinions, reads, provocations. El verdadero poder está en la pausa. Piensa en esto. Cada vez que reaccionas impulsivamente, alguien aprende cómo manipularte. Cada vez que muestras tu enojo, revelas tu punto débil. Cada vez que hablas sin pensar, entregas descartas al enemigo. Por eso, los que parecen callados no siempre son tímidos. A veces, son los únicos que están realmente despiertos. El silencio del astuto. Y su escudo su calma, y su estrategia su aparente indiferencia. Su arma más letal. Maquiavelo comprendió que el poder no siempre se obtiene con fuerza, sino con percepción. El zorro vence al león no porque sea más fuerte, sino porque ve antes cuando, o aprendes a ver los patrones, las palabras que se repiten, las contradicciones en el tono. Las acciones que no coinciden con el discurso. Descubres que la mayoría de la gente se delata sola. Solo hay que escuchar sin interrumpir. Observar sin necesidad de responder. Esperar. Hasta que los demás se expongan por sí mismos. Y ahí justo en ese momento, el astuto decide no desde la emoción, sino desde la claridad. Porque entiende que el que domina sus impulsos domina el juego.
Quieres saber por qué la mayoría pierde poder sin darse cuenta. Porque si harían que decir to do los hay sinceros. Cuando en realidad los hay predecibles. Los más sabios no necesitan demostrar nada. No levantan la voz. No discuten, no mendigan atención, simplemente. Observan y elegantes movimientos con precisión quirúrgica. ¿Sabes por qué? Porque entienden que cada palabra puede ser un arma. Y que el silencio, bien usado, puede ser una estrategia mortal. El astuto no necesita tener razón. Necesita tener venta. No busca ganar debates, busca ganar tiempo, y no busca ser comprendido, sino mantener su misterio. Porque la mente que todos pueden leer. Es una mente débil, y la mente que nadie logra descifrar. Es una mente peligrosa. El mayor truco del astuto no es engañar, sino reflejar. Maquiavelo decía que el príncipe debía aprender a ser espejo, mostrando a los demás lo que ellos mismos quieren ver. Esa es una de las reglas más profundas de la psicología humana. Las personas no aman la verdad. Aman su reflejo. Cuando haces que alguien se sienta comprendido. Hallará todas sus defensas. Cuando le das razón a su ego. Te abrirá la puerta de su mente. Y cuando parezcas de su lado. Jamás suspectaré tus verdaderas intenciones. Pero aquí está el punto clave. No se trata de manipular, sino de comprender la naturaleza humana. De dar de vivir y ciegas. Esperando honestidad don solo hay en tears. Porque solo quien entiende la sombra humana puede moverse en la luz sin miedo. Maquiavelo observa que la mayoría de los hombres son esclavos de la emoción. Se ofenden rápido. Prometen mucho. Olvidan pronto. Y los que no dominan sus emociones terminan siendo dominados por quien sí lo que sí en la astucia. En su forma más pura. No es crueldad. Es disciplina mental. Es la capacidad de ver más allá del teatro social. Y de entender que la vida no es un cuento gesto. Es una guerra de percepciones. Por eso, los astutos no buscan tener siempre la razón. Buscan tener siempre control. Control de sí mismos, de sus palabras, de sus decisiones. Y es control es lo que los diferencia de los ingenuos. Que viven esclavos del impulso. Hay una frase que se repite a lo largo de la historia. El mundo pertenece a los que se atreven. Para Maquiavelo acadería. Y a los que saben cuando caer. Ser astuto no significa mostrar superior. Sino entender que la gente revela su verdad cuando se siente segura. El ingenuo habla de todo. El astuto escucha de todo. El ingenuo busca aprobación. El astuto busca información. Y hasta la diferencia entre caer en la trampa o desenarla. Ahora que entiendes que el mundo es un tablero y no un templo. Liga el momento de aprender a mover dentro de él. Porque la astucia no es una pose. Es una práctica diar. No se trata de fingir ser inteligente, sino de entrenar tu mente para detectar patrones invisibles antes de que sea demasiado tarde. Maquiavelo decía, el hombre prudente prever los males y remediarlos antes de que se presenten. El astuto, entonces, no vive reaccionando, anticipa, calcula, lee las señales y lo más importante, no se ilusiona. Porque el enemigo más poderoso del pensamiento claro no es la mentira. Es el deseo de creer que las cosas son como te quisieras que fueran. Todo empieza cuando confundes el deseo con la realidad. Cuando o crees que alguien te valora porque te sonríe. Cuando piensas que te respetan porque te escuchan. Cuando asumes que la empatía significa lealtad, pro la verdad es otra. La mayoría de las personas no actúan por lo que eres, sino por lo que representas en su vida. Mientras serves a sus intereses, serás admirado. El día que, serás reemplazado. Maquiavelo lo entendía con precisión quirúrgica. Sabía que la lealtad humana es válido. Que el amor social es condicional.
YQ la única forma de no caer es mantener los ojos abiertos, incluso cuando todos sonríen. Y, si te dijera que las peores trampas no las ponen los demás. Sino tus propias expectativas. Cada decepción nace de una expectativa no cumplida, y el ingenuo vive de expectativas. Cree que si de amor recibirá amor. Que si actúa bien, el universo lo recompensará. Que si confía, lo respetarán. Pero el universo no premia la bondad. Premia la lucidez, porque incluso la bondad sin conciencia puede convertirse en esclavidad. El astuto sabe esto, no espera justicia. Cree que uilibrio. No espera comprensión. Estrategia. No espera suerte. Se prepara en silencio, cuando eliminas la expectativa. Te libras del control emocional de los demás, y cuando ya nadie puede controlar emocionalmente. Te vuelves impredecible, y lo impredecible, en el juego del poder. Siempre gana. Maquiavelo admiraba a quien sabían controlar su corazón, sin perder su humanidad. Porque el desapego no es frialdad. Es fortaleza. Es la capacidad de estar dentro del caos sin ser parte de él. ¿Sabes por qué muchos se hunden en relaciones, amistades o trabajos destructivos? Porque se aferran a una idea, no a una realidad. Y mientras más se aferran, más ciegos se vuelven. El astuto, en cambio, practica el desapego como un arte. Observa, valora, disfruta. Pero no se es la vicia. No necesita controlar a nadie. Porque ya se controla a sí mismo. Y es tipo de libertad, la que viene del control interior. Es lo que más atera a los manipuladores. Porque no hay manera de atrapar a quien no necesita nada. Quien domina su deseo. Domina el deseo de los demás. Maquiavelo advierte que el poder nunca se presenta con su verdadero rostro. El poder liga disfrazado. A veces como un amigo, otras como un mentor, y las más peligrosas. Como alguien que descubre. Los manipuladores no siempre buscan destruir. A veces solo quieren molder. Quieren que pienses como ellos. Que sientas como ellos. Que te limites como ellos. Y lo hacen usando las herramientas más sutiles. Culpa, miedo, o validación. ¿Cómo los detectas? Fácil. Observa quien se beneficia cuando te sientes culpable. Los manipuladores se alimentan de tu necesidad de aprobación. Por eso, el astuto aprende a no justificarse. No necesita explicar cada decisión ni pedir permiso para pensar diferente. Porque sabe que cada palabra de justificación es una rendición disfrazada. Maquiavelo lo resumió con brutal honestidad. El que controla el miedo de los demás tiene el poder. Si no controlas tus miedos, alguien más los usará contra ti. El silencio no es pasividad. Es precisión. El astuto no habla cuando el ego lo exige, sino cuando la información lo demanda. Dada vez que guarda silencio. Escucha lo que otros intentan ocultar con palabras. Vivimos en una era donde todos opinan. Gritan, se defienden, se justifican. Pero el que domina el silencio. Domina la tensión. Porque en el silencio, los demás se revelan. El ansioso llena el vacío con excusas. El mentiroso con details. En ni César Aristotle inseguro con promesas. Y el sabio simplemente observa. El silencio no es vacío, o datis en espejo donde se reflejan las verdaderas intenciones. Dado no soporta el silencio. Revela su culpa. Maquiavelo entendía que la claridad absoluta es un lujo peligroso. Quien se muestra completamente. Se vuelve predecible. Por eso, el astuto usa la ambiguidad como una capa de invisibilidad. Nunca deja ver todos sus planes. Entrega todas sus emociones. Jamás revela sus debilidades. En siquiera a quienes ama, porque no todos los que escuchan tus secretos quieren ayudarte. Algunos
Solo están reuniendo piezas para destruir más. Tard, y dove la ambiguities potter. Por genera incertidumbre, y en el juego de la mente. El que genera incertidumbre controla el ritmo del otro. Piensa elo. Cuántas veces perdiste poder por querer aclararlo todo? Por querer demostrar tus intenciones. Por miedo a que te malinterpretaran. El astuto no tem ser malinterpreta. Porque sabe que la confusión de los demás. También puede ser su escudo. Maquiavelo decía que el gobernante debía parecer virtuoso. Pero actuar con cálculo. En otras palabras, mostrar emociones. Sin ser dominado por ellas. Y eso, en la vida real. Se traduce en algo esencial. No reacciones en el momento. Más intenso. Respira cuando otros se alteran. Piensa cuando otros gritan. Cada emoción es energía. Y si aprendes a canalizarla, podrás usarla a tu favor. La calma no es debilidad. Easy strat, el que mantiene la calma, puede ver la jugada completa. El que se altera. Solo ve la parte que lo higher. Recuerda esto. No necesitas controlar a las personas. Solo necesitas controlar cómo te respondes a ellas. Cuando controla emocionalmente. Te pasi mentalmente. El verdadero estratega no actúa por impulso. Sino por visión, antes de moverse, calcula, antes de hablar. Analiza el efecto. Antes de confiar. Prueba. Maquiavelo observa que la mayoría de los hombres actúan desde el deseo de ser amados. Pero el sabio actúa desde la necesidad de ser respetado. Aquí está la clave. El respeto no se pide. Se impone con coherencia. Cada vez que cumples una palabra. Cada vez que no cedes ante una manipulación. Cada vez que te retiras cuando es necesario. Refuerzas tu poder interno. El respeto nace del dominio propio. Es dominio es la base de toda astucia. Hay un movimiento que solo los sabios entienden. Saber cuando ras y el ingenio pelea por demostrar valor del astuto, se retira para conservarlo. Retirarse no es rendirse. Es estrategia. A veces dar un paso atrás te permite ver el mapa completo. A veces. Aliarte de información que no verías desde dentro del caos. Maquiavelo escribió que los hombres prudentes siempre han evitado el conflicto abierto cuando pueden vencer con la astucia. Porque el poder más inteligente no se muestra en la confrontación, sino en la capacidad de elegir tus batallas. El sabio no pelea por orgullo, solo lucha cuando la victoria es inevitable. Hey, una verdad que pocos se atreven a aceptar. No siempre gana el más inteligente. Gana el más consciente. Y en un mundo lleno de ruido, distracciones y falsas virtudes. La conciencia se ha vuelto un superpoder. Pero la conciencia no se obtiene leyendo frases bonitas en y acumulando teoría as se gana con experiencia. Con heridas con silencios que duelen y verdades que raspan. Porque la astucia no nace de la milicia. Nace del desengaño. Solo quien fu envenenado, aprende a observar. Solo quien fu herido, aprende a calar. Solo quien fu manipulado, aprende a leer más allá de las palabras. YT. Si estás escuchando esto, probablemente ya pasaste por fuego. El fuego de creer, demas, iad. O de entregar, más de lo que recibiste, de esperar justicia, dan solo. Había inter y acudes. Entre las cenizas de tu ingenuidad, nace tu verdadero poder. El poder de ver sin ilusiones. Ser astuto no es una postura arrogante. Es una forma de despertar, arnado en que dejas de reaccionar. Y comienzas a interpretar. Cuando comprendes que la mayoría no actúa con maldad, sino con instinto de supervivencia. Y que entender eso no te hace débil. Te hace libre. Maquiavelo lo dio con crudeza. El que quiera ser bueno en todo. Inevitablemente perechera entre tantos que no lo son. Ser bueno no es el probl y amadat. El problema es ser bueno sin sabiduría,
Porque la bondad sin límites se convierte en el terreno fértil de la manipulación. El observador no odia, no juzga, no se amarga, solo ve while ver elegir. Recupera su poder, el conocimiento sin control de struy, la observación sin emoción. Libera, una mente reactiva es una mente predecible, y lo predecible siempre será controlado. Por eso, la verdadera astucia consiste en no ser dirigido por la emoción del momento. Piensa en cuántas veces has perdido el control por un mensaje, una provocación, una palabra maldicha, cada reacción impulsiva fue una entrega de poder, cada vez que te defendes sin necesidad. Alimentes la narrativa de alguien más, y cada vez que caes en el juego emocional. Confirmaste la estrategia del otro. El astuto no reprime sus emociones. Los canaliza. Transforma la ira en análisis, el dolor en claridad, el silencio en poder. No se trata de desconectar del mundo, sino de interactuar sin perder el eje. Eso es poder. Eso es madurez mental. La energía no miente. Puedes hablar con cortesía, pero si tu energía vibra en inseguridad, el otro lo sentirá. Puedes sonreír, pero si dentro de ti hay miedo, el depredador lo detectará. Por eso, la astucia no empieza en la mente, empieza en la energía. Maquiavelo entendía que la presencia era parte de la estrategia. Por eso decía que un líder debía parecer fuerte, aunque no lo fuera del todo, porque la percepción en el mundo humano vale más que la realidad. Te puedes estar en silencio y así dominar una habitación. Si tu mirada comunica certeza, puedes negar sin decir no. Si tu tono comunica firmeza, y puedes proteger sin muros. Si tu energía comunica respeto, el astuto no impone su poder. Lo irrad, no hables de tu fuerza. Es que los demás la tan el campo de batalla más peligroso no está afuera. Está en la mente. Ahí se libran las guerras silenciosas entre el deseo y la razón. Entre el impulso y la estrategia. Maquiavelo entendía que el control mental es el control absoluto. Por quien domina su mente, domina su destino. Pero la mayoría vive esclava deliente, orno. Si el otro grita. Grita. Si el otro se alea, persigue si el otro miente. Duda de si mismo. El astuto, en cambio, nunca entrega su eje. Su centro y su fortaleza. Puede observar el caos sin ser parte de él. Y por eso, el caos no lo consume. Hay algo que los sabios practican con maestría. La distancia emocion. No porque son fríos, sino porque entienden que la cercanía sin límites destruye la claridad. Cuando te involucras demasiado, pierdes perspectiva. Y cuando pierdes perspectiva, te vuelves manipulable. Por eso, las estrategias emocionales aman con intensidad. Pero sin apego. Escuchan con empatia. Pero sin absorber la ayudan. Pero no se escrifican. No se trata de construir muros, sino de aprender y no de que nadie entre con los zapatos sucios en tu mente. Porque una mente contaminada pierde su precisión. Maquiavelo lo sabía. El poder empieza donde termina la depend. Enci. Hook intermedio. Ama con profundidad. Confía con límites. Y. Observa sin erte. El reflejo del poder interno la gente cree. Que el poder está en el dinero, la fama o la influencia. Pero Maquiavelo entendía que el verdadero poder está en la autonomía emocional, en la capacidad de estar solo sin sentirse vacío de tomar decisions sin buscar validación en de decir no sin miedo a perder. El astuto no busca controlar a otros. Se gobierna a sí mismo. Y en ese gobierno interno, encuentra libertad. O te vuelves independiente emocionalmente,
Diges de ser presa. Y cuando ya no eres presa. Los depredadores pierden interés la independencia, es la señal de una mente despierta. Esa es la victoria silenciosa del sabio. Seguir siendo amable. Sin ser manipuel seguro, y siendo humano, sin ser ingenuo. En el principio. Maquiavelo aconsejaba que el gobernante debía aprender a no ser bueno cuando la situación lo exige. Eso no significa crueldad. Significa equilibrio. El astuto no busca destruir, busca proteger, pero sabe que, a veces, protegerse implica parecer insensible y los ojos de quienes viven dormidos. Habrá momentos en los que te acusan de distante, de egoísta, de frío. Pero solo te sabrás que esa distancia es el precio de tu paz mental. Porque en este mundo, quien siente demasiado sin filtrar, se ahoga la frialdad consciente, no es ausencia de emoción. Es el dominio de ella y es, dominio es la esencia de la astuciedad, no te disculpes por proteger tu mente. El que no tiene control interno. Siempre será controlado externamente. Maquiavelo enseñó que la discreción es el refugio del sabio. Nunca muestres tus planes, nunca revelas tus intenciones antes de tiempo, y nunca anuncias tus próximos movimientos. En un mundo donde todos publican sus sueños, sus logros, y sus pensamientos, la invisibilidad se ha vuelto un privilegio. Asterisk su lección más profunda, no fue sabrá manipular. Sino sabrá no ser manipulado. Sabrá ver la sombra humana sin miedo. Y usar esa comprensión para actuar con estrategia. El astuto no se vuelve oscuro. Se vuelve completo. Acepta su luz, pero también su sombra. Sabe cuándo avanzar. Cuándo caer, cuándo retirarse. Y en esa flexibilidad encuentra poder. Porque, al final, el juego de la vida no se gana distrayendo otros, sino entendiendo las reglas mejor que ellos.